Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். Hello Prabhu, Sean, welcome to Galatta Plus. Hello. Hi. So Hi buddy. நம்ம வந்து we meet again, but I'm meeting you for the first time. அதனால உங்ககிட்ட சொல்றேன், I'm a big fan of Livin. Thank you. Your Thank web show. Yes. Is it like what Yeah, is it's a that's web show, series, web yeah. series, yeah. Yeah. And it was literally on YouTube Yes. for free. Yes. So அது வந்து ஒரு It's still there on YouTube. It's still there. Yeah. And I was like, இவ்வளோ ஒரு ease is the word that comes to me. Not even real, ஒரு ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் unfold பண்ணுறது I haven't seen in the urban space before. So I read in an interview that you said that when people see Livin, they see me in all the characters. So what kind of person are you? I don't know. And can we expect that in Lover also? No. Are these No. you? No. I think all the characters have like shades of the writer. In like at some point you have to feel it to write it. Is Right. what I feel. Right. So in that way, I can say like all the characters have shades of me. But in Livin, I think most people say that. I mean, I also said that because at that time I was just very carefree about life, and I was just going about இப்ப life carefree இல்லையா? இப்ப இல்ல இப்ப கொஞ்சம் நிறைய ஆங்ஸைட்டிஸ் லைஃப் பத்தின ஒரு தாட்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் கேர்ஃப்ரீ இல்லை இப்போ. Okay. ஸோ அந்த டைமில் கேரக்டர்ஸும் அதாக இருந்ததுனால ஐ குட் லைக் சே. பட் இந்த படத்தில் ஐ திங்க் லைக் தெர் ஆர் மோர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. அது ஸோ என்னுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்ல முடியாது. அது மேபி அதோட ஷேட்ஸ் எனக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கலாம். பட் ஐ திங்க் லைக் இட்ஸ் மோர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் people I've seen or people I've been with. அந்த மாதிரி நிறைய lot of influences have come together for me to write this. Right. So Sean, when he comes to you and says இதான் என்னோட கதை, he gives you a narration. So உங்க first thought, what is it? So actually I have to say என்ன சொல்லுது உண்மையை சொல்லியானோம், because Prabhu when he first came to meet me was going to give me a narration, but we ended up talking a lot about like who he is, what he has done, what I am. Maybe people நம்ம பர்செப்ஷன்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்ல நேர்ல மீட் பண்ணும்போது. we talked a lot and I was like okay, just இந்த நரேஷன் நடக்கும் போல தெரியல, நீங்க ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு he gave me a hard bound like so so அத படிச்ச உடனே I called him and said நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணதே இல்லை, ஆர் இந்த மாதிரி ஒன்று படிச்சதே இல்லை. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் லைக் urban space is often thought to be this fantastical space where people you can't relate to. ரொம்ப outlandish-ஆ அப்படிதான் எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்களே தவிர, பட் we are pretty much in urban space. We are moving in and out of it, and predominantly we function in an urban space நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் நான் வந்து I have like இந்த மூவி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி அது இதுன்னு பார்க்கும்போது there is a lot we are questioning in society right now, and I think we are moving quickly. Evolution ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்திருக்குல்ல லாஸ்ட் 10 yearsல. இப்போ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ குட் நைட்டில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அதுதான். ஒரு சென்னை மிடில் கிளாஸ்ன்றது உங்களுக்கு 10 வருஷம் முன்னாடி இப்படி இருக்கும்னு ஒன்று இருக்கலாம், பட் அது வந்து உடச்சிது அந்த படம். லவர் வந்து இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வாட் இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் வேர்ட், பட் மேபி அண்டர் கிரவுண்ட் இஸ் த ரைட் வேர்ட். லைக் யூ டோன்ட் see something on the mainstream, but somewhere அடியில் it is just happening somewhere, no? So அந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது. And how people perceive relationships today is a more complex affair. We have spoken about this obviously. So இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஹேண்டில் பண்ண முடியாதனால தான் லவ்ன்றது இட்ஸ் பிகம் the option to choose people in your life has become slightly more, or the palette has become bigger or whatever. So இந்த ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ், or that somebody possesses somebody in a relationship, இதெல்லாம் they are being questioned, and this film was asking a lot of those questions in a justifiable manner. And then I thought, okay, what an interesting context to make music, because the situations that he gave to me were very very hard. I don't know, like ரொம்ப நிறைய டைம் போட்டால் தான் பண்ண முடியும். அதுவும் இந்த படத்தில் 7-8 பாட்டு வேற இருக்கு, எல்லாமே சேலஞ்சிங்கான நினைக்கிறேன். Okay, so actually totally we are planning to release 10 tracks, which right. includes 3 bonus tracks. So இவ்வளோ பண்ணாதான் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு எமோஷனல் மேப் வந்து கிளீனாக தெரியும் ஆடியன்ஸ்க்கு.
So particularly the hardest song that I have ever come across in my life to do is Ten Sudare. Because you are feeling both pleasure and pain in a relationship, and you are undecided. Now what do you do? So இந்த மாதிரி Actually, அந்த பாட்டுல like Shakti Shri sung it beautifully. Yeah. And of course you also come in later. Yes, later. But அந்த ஆரம்பத்துல these are straight lines and then suddenly it gets into a minor key. ஒரு by the I think by the fourth line or fifth line or something like this, a little dip and it goes into a different zone. And maybe I'm looking இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல pleasure and pain and something like that. Was that what you were trying to do? ஏன்னா லிரிக்ஸ்லயே வரும் அது. Also I have to mention மோகன் ராஜ் because பிரபுட்ட தான் நான் சொன்னேன் முதல்ல இந்த மாதிரி மோகன் ராஜே எழுதலாமா, ஏன்னா அவர் வந்து he has a knack of making poetry very accessible. So it's not like your run of Tamil poetry where a poet comes and says come I'll spoon feed you ன்னு சொல்லாம குட் நைட்லயே மாறி போகும் தேதி அதில் மறந்து போகும் பாதி மனதில் மிஞ்சும் மீதி அட அதுதான் வாழ்வின் செய்தின்றதை விட என்ன இருக்கு. அண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி ஸ்டக் டு அ டைம் டு கன்சியூம் திஸ். ஸோ தெர் இஸ் அ யூனிவர்சாலிட்டி அபவுட் த லிரிக்ஸ். ஸோ அவரை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தபோது பிரபு ஹேட் திஸ் ஐடியா கால் நம்ம தேன் ஒரு ஆக்சிமோரனா இருக்கலாமா தேன் சுடரே அப்படின்னு சொன்னா ஹனி தான், ஆனா வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ பர்னிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல தான் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் இன் தட் சிச்சுவேஷன் ஃபார் தட் சாங். So எனக்கு என்னன்னா மியூசிக்ல இன்ஃபேக்ட் how many iterations you have done 5-6 versions of the same song பண்ணோம். இந்த மாதிரிலாம் மற்ற பாட்டுலாம் ஒரே வெர்ஷன் தான். தேன் சுடர் இஸ் ஆல்சோ டிஃபிகல்ட் சாங் டு டூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் வேர் இட் ஃபிட்ஸ் இன் த ஃபிலிம். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் த சாங். சி த பியூட்டி இந்த சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸில் அந்த யூஎஸ்பி ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் இருக்கும் ஆன் த சர்ஃபேஸ் லெவல். பட் ஒருத்தர் மனசுக்குள்ள என்னடா இது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் இப்படி இருக்கேனே அப்படின்னு இருக்கிற கேஆஸ் ஆக்சுவலாக வெளில தெரியாது. ரெண்டு பேரும் சைலண்டா இருக்கும்போது உள்ள கத்தினா எப்படி இருக்கும், அதுதான் அந்த பாட்டு. ஸோ அதான் ஒரு லிரிக்ல கூட அது வரும் ஆக்சுவலா. மனதை வருடும் உயிரை வருடும் பாடல் இன்று கூச்சல் ஆனதேனோ அப்படின்னு a song that you like the most. when you hear it now you are just அவ்வளோ நாய்ஸ் அக்லியா அவ்வளோ நாய்ஸியா இருக்கு அப்படின்றது எப்படி பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றதுன்றதான் தேன் சுடரே ஆக்சுவலா. ரைட். ஸோ பிரபு இஸ் அ வெரி டெப்தி கை. லைக் ஹீஸ் நாட் ஆப்பிள்னா ஆப்பிள்னு சொல்ல மாட்டாரு. தட்ஸ் வாட் ஐ லைக். எனக்கு ஆர்ட்டை பத்தி பிடிச்ச எல்லாமே சொல்றாரு. குட் ஒன். ஸோ எனக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர்ல இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் ரேர் தான் இந்த மாதிரி ஆளை மீட் பண்ணது. அண்ட் எங்கள் சென்சிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ஒத்து போச்சு. அவர் கேட்குற மியூசிக்கும் வந்து பயங்கர அண்டர் கிரவுண்ட் மியூசிக்காக இருந்தது. என்னோட இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் எல்லாமும் கேட்டுருந்தாரு. ஸோ I think I have not really, harnessed that part of me yet. Right. So maybe I thought this is a good film to do that. One thing is, இப்போ வந்து actually love storiesனு வர கொஞ்சம் இருந்தாலும் முந்தைய காலத்தில் வந்து லவ் ஸ்டோரினா the songs would be like a big part of it. like especially lip synced songs like அவங்க பாடுற மாதிரியே இருக்கும். பட் அது கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் மோர் லைக் அ மூட் சாங் இல்லை இட்ஸ் லைக் ஒன் அசரீரி சாங். பின்னாடி வந்து யாரோ பாடிட்டு இருக்காங்க, இவங்க வந்து இதோ பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஹவு டிட் யூ அப்ரோச் மியூசிக் இன் திஸ் ஃபிலிம்? எப்படி லைக் ஹவு டிட் யூ see it? இஸ் இட் இந்த ஃபோர்க்ரவுண்டா பேக்ரவுண்டா? ஐ திங்க் மோர் ஆஃப் பேக்ரவுண்டில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஆல் த சாங்ஸ் ஹவ் பின் ட்ரீட்டட் ஆஸ் மாண்டாஜஸ். பட் it will also be in foreground because it will communicate a lot of emotions that are வெரி ஒரு மாதிரி உள்ளேயே வச்சுட்டு கேரக்டர்ஸ் வந்து ஓப்பனாக கம்யூனிகேட் பண்ணாத விஷயங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு சாங்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில். அந்த விதத்தில் இது ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்கும். பட் லிப்ஸிங்காவோ அந்த மாதிரியோ பாட்டு ஆக்ட் பண்ணல. ஒரு அதான் அந்த கேரக்டர்ஸோட எமோஷ்னல் நேவிகேஷனுக்கு பாட்டு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஐ திங்க் இட் ஹஸ் ஹெல்ப். இஸ் இட் பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் ஹஸ் சேஞ்ச்? டு யூ திங்க் பீப்புள் டோன்ட் லைக் அவங்களுக்கு வந்து when people mouth the words, do you think இன்னைக்கு ஆடியன்ஸஸ் அது விரும்பாம இருக்காங்களா? இந்த மாதிரி படத்துல விரும்ப மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமான படத்துல when you know that hey come this is let's have a blast ன்னு சொல்ற மாதிரி படங்கள்ல they don't mind. அதே ஆடியன்ஸ் தான் இந்த படத்தை பாக்குறாங்க. ஸோ இப்போ அப்படி பிரிக்க முடியாது ஆடியன்ஸை. இந்த படத்துல வந்தா இந்த படத்துக்கு இது சரியில்லைன்னு சொல்றாங்க. ஸோ in that way I really respect the audience because குத்துப்பாட்டு கேட்கணும்னா எது பெஸ்ட் குத்துப்பாட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. இந்த மாதிரி பாட்டு கேட்கணும்னா இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவான பயங்கர ட்ரிப்பியான பாட்டு கேட்கணும்னா அது என்னன்னு அவங்களே இன் டைம் ஆர் அதர்வைஸ் தே ஆர் ஏபிள் டு சே தட். ஸோ மேபி ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் சேஞ்ச் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு தான் இருக்குது. இப்போ இந்த படம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீ அந்த படத்தை கொடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் போயிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி படத்தில் ஒரு லிப்ஸிங் வைக்கிறது என்ன ஆகும்னா, ஓ நீ எனக்காக இது பண்ணியா, நீ பண்ண வேண்டியிருக்கு தேவையில்லையே இது ஏன் பண்ண அப்படின்னு அவங்களே நம்மளை கேட்பாங்க.
So that is the audience we are talking to right now, because audience have really evolved, I feel, in the last 5 years. இதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா, just look at the audience போடுற ரிவ்யூஸ் நான் நிறைய படிப்பேன் யூஸ்வலா. They are pretty much on point in what they are expecting, why they are spending their money. They don't mind if it's anybody really. Right. Of course there is propaganda value, படத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு பாட்டு தேவை, இதெல்லாம் இருந்தா கூட டீசரை பார்த்துட்டு actually they are able to tell whether this movie is for them or not. Even in rejecting a movie, okay, இது நான் இந்த மாதிரி படம் நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்றதும் ஒரு நல்ல விஷயம் தானே. So that எங்களுக்கு as a creators we are more clear on, you know, the evolution part of it. So இந்த மாதிரி படம் பண்ணோம்னா மியூசிக் இப்படி ட்ரீட் பண்ணலான்றது actually ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். Right. So Prabhu, like, because I've known Sean's music for a long time. I mean, I met him fairly recently, but அவரோட பாட்டுகள் எனக்கு ரொம்ப நாளா நான் கேட்டுட்டு, so I know his music a lot, right? So I know the space he operates in. So ஒரு மாதிரி accessible but also personal. That's the space that he's in. And I think அதனால தான் அவருக்கு வர படங்கள் கூட, I'm not saying this in a bad way, but you're not getting this super high profile actor like star films, I think, because they want something like a little more direct or something like that. Or maybe you can do it, but you haven't, like, you have to prove it to them. அப்படி தோணல பண்ணனும்னு. And maybe I'm also not for that. I mean, I'm also not actively seeking it. Maybe they also understand. They also think that இவர் வந்து இந்த zoneல தான் best. Maybe that's whatever it is. Yeah. Do you think it is necessary for a creator? I'm not asking about Sean necessarily, but any creator, if the work is to be true and honest and good, do you think that அவங்க ஆடியன்ஸை பற்றி கவலைப்படாம அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத பண்ணணும்? Do you think that's necessary? Yeah, I feel so. Like, I believe that we are our first audience. If it's not satisfying yourself, then there's no point. So the only audience is Prabhu. The first audience for this film. First, I'm not saying only audience, but the first audience. Right. I mean, the only audience matters. See, because now what I'm trying to say is, இப்போ வந்து நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க, okay, இந்த படம் வந்து நான் 9th February ரிலீஸ் ஆகுது, how is it going to do in theaters-னு ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கும். பட் அந்த படம் எழுதும்போதோ இல்லை அதை பண்ணும்போதோ டைரக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை இவர்கிட்ட மியூசிக் வாங்கும்போதோ அந்த தாட்டோட பண்ணீங்களா? இல்லை. ரைட். Is that the way to make movies? I think it's my approach towards it, because I want to feel things and I want to be moved by things. So whatever moves me, whatever makes me feel is what I like doing. So I think that way, that is my approach, I feel. Right. So இந்த படத்தோட ஸ்பார்க் என்ன? இந்த படத்தோட ஸ்பார்க் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபில்ம் ஐடியாவாக வந்துச்சு எனக்கு. ஐ ரோட் இட் இன் 2018 அண்ட் ஐ வாஸ் மீனிங், பிகாஸ் லிவின் ஷூட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஐ வாஸ் கெட்டிங் ரஸ்டின்ற ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் எழுதி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனால் அந்த சீடு வந்து இட் வாஸ் எக்ஸைட்டிங் மீ, அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு இது ஷார்ட்டாக இல்லாமல் அதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போனேன். அது ஒரு இண்டி ஃபீச்சராக எழுதினேன் ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு. அந்த மாதிரி அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ஃபார்மில் பார்க்கும்போது இதில் இன்னும் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்பீல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கோர் இருக்கோ அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுச்சு. அதனால் திரும்பியும் அதை ரீஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமான ஃபார்மேட்டில் எழுதி பார்க்கலான்னு எழுதி அந்த டைமில் தான் மணிகண்டன் அவரை அப்ரோச் பண்ணி he liked the script. The spark I think is ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் நம்ம லைக் நான் பர்சனலாக கோ த்ரூ பண்ண விஷயம், என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடந்த விஷயங்கள், அது அதிகமாக நம்ம பேச மாட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் இதுக்கு ஸ்பார்க். உள்ளேயே நம்ம வச்சுக்குவோம், பேசுறதுக்கு நிறைய இடத்துல தயங்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம், மனசுக்குள்ளேயே இருக்கிற விஷயங்கள், ரிலேஷன்ஷிப் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு பேசினா எப்படி இருக்கும், அது ஒரு பொதுத்தளத்தில் டிஸ்கஷனுக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு spark தான் நினைக்கிறேன். Actually, that's a great thought, because one of the things is நிறைய பேர் வந்து they look at pictures on Instagram, Facebook, and everybody smiling, so happy, this, that and all that, and everybody thinks மற்றவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க, நம்ம தான் வந்து we have problems or issues or something like that. But the actual thing is, you know, you like he says, it's quite the opposite. It's quite the opposite. அது வந்து ஒரு people put out their happy moments, but they don't share the sad moments. Yes. And I think you know that's a great space for a film. How do you bring out that in between space in music? Like, let's take Apple Crumble, right? It's kind of like a bebop jazz kind of
thing. Yeah, it's a mix of things. Yeah, it's a mix of. See, இன்னைக்கு வந்து one of the most difficult things is to put a label on anything because எல்லாமே it is so intertwined that இங்க இந்த ஒரு influence, அங்க இந்த ஒரு influence. So it's a good thing. But I'm just saying இப்போ அதுவும் என் பாட்டுல லேயரா so அது வந்து like அட்லீஸ்ட் அந்த ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பீபாப் மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இட்ஸ் லைக் டிட் யூ சே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைக் டிட் ப்ளே அ சாங் அண்ட் சே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு போட்டு கொடுங்க, ஆர் டிட் யூ திங்க் தட் இல்லை இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நான் இஃப் ஐ கோ டுவர்ட்ஸ் ஜாஸி ஸ்டைல் அது நல்லா இருக்கும்? ஸோ அந்த ஆப்பிள் கிரம்பிள் பாட்டுன்றது வந்து இட் ஷோ கேசஸ் அ மேன் யூனோ மேக்கிங் சம்திங் ஃபார் ஹர் ஸோ வந்து ஒரு லவருக்கு ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறதுன்றது நாட் ஸ்டீரியோடிபிக்கல் மேன் திங் டு டூ இல்லையா? ஸோ பட் ஹீ இஸ் மேக்கிங் அ டெசர்ட் ஃபார் ஹர் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிரபு பிளேட் மீ ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு ரெஃபரன்ஸாக சும்மா வச்சிருந்தார் படத்தில். அது நான் அந்த பாட்டு கூட சொல்கிறேன் என்ன பாட்டுன்னு. ஸோ இட் வாஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஏஆர் ரஹ்மானோட அந்த கபிள்ஸ் ரிட்ரீட் படத்தில் வர குரு குரு கண்களில். இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த பாட்டை பாடியிருக்கேன் ரேடியோலலாம் நான் கிட்டார் வாசிக்கும் போது. ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. ஸோ அது என்னன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த பாட்டு கேட்டாலே வில் ஃபீல் ஓகே ஐ எம் ஃபீலிங் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் வரும். ஸோ வந்து அதுதான் ஐடியாவாக இருந்தது முதல்ல. பட் ஆப்பிள் கிரம்பிள் அதோட கம்பேர் பண்ணால் சுத்தமாக சம்மந்தமே இருக்காது. பட் இட் வாஸ் அ குட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார் மீ டு ஸ்டார்ட் பிகாஸ் ஒரு மேன் வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கான் அப்படின்றது ஒரு பாட்டாக எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு முடியாது. இது வந்து படத்தோட நரேட்டிவுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஒரு பாட்டை பார்த்தாலும் விஷுவலாக சூப்பராக இருக்குது. அவன் வந்து அவனோட கிச்சனில் இது பண்ணி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவ்வளோ பதமாக பார்த்து ஒருத்தன் பண்ணுறதுன்றது விஷுவலி எனக்கு ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருந்தது. தென் ஐ டோல்ட் ஹிம் I'll just watch it for a bit and just jam on something சொல்லிட்டு we both started jamming on something. அந்த இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் முதல்ல பண்ண டியூனை மாற்றிட்டோம் லாஸ்ட்டாக. அந்த இப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பொன் மாலை மென்தூரல் நீதானே அது லாஸ்ட்டாக வந்தது. there was a lot of evolution in the song. பட் அந்த ஆசமழையாட்டம் கொட்டுதே மோகமானத்தை முட்டுதே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து முதல்ல எங்களுக்கு வந்த எக்ஸைட்டிங்கான திங்ஸ். அதை சுற்றி நிறைய விஷயம் பண்ணோம். ஸோ எனக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு ஸ்வெட் பேண்ட்ஸில் காலைல எழுந்த உடனே when you are comfortable now you have nothing to prove in life but you are in a good space, maybe you are just having a your breakfast cereal or just having tiffin or something, you are in your happy space and you are in love and you are going to meet them in the evening. அப்படின்றத எவ்வளோ அழகாக கேப்சர் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்பிள் கிரம்பிள்ன்ற விஷயம். ஸோ டெக்னிக்கலாக என்னால் அதை இது பண்ண முடியல. பட் ஏன்னா the process I think you explained it beautifully because like how it came. So அது ஜானரா ஸ்டைலாக அதில் ரொம்ப யோசிக்காம I think of myself to be a very sensitive man, like in terms of the art I do or whatever, even at home to an extent I feel that. ஸோ எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ்ஸை எப்படி நான் அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்னு அவர் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ அவர் தானே அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ். அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கணும். அண்ட் பிகாஸ் he was always around when these tunes were coming, he also this is it அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கும் தெரியும் ஓகே this is the one, this is where he's going. ஸோ இட்ஸ் வெரி கொலாபரேட்டிவாக அப்போ தான் பண்ணோம். இட் வாஸ் நாட் லைக் குட் நைட்டில் சில பாட்டு நான் தனியாக பண்ணிட்டு விநாயகோட மீட் பண்ணி அப்படிலாம் கூட பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த படத்தில் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபார் எவ்ரி சாங் ஐ திங்க் we have sat down with மோகன்ராஜன். அவரோட உட்காந்து தான் அன்னைக்கு பாட்டு வருமானு கூட தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் அந்த வாடியன் ட்ரிப் பண்ண அன்னைக்கு அந்த ஒரு லைனுக்காக எங்கெங்கயோ சுத்தணும் காலையில இருந்து ஈவினிங் கார்ல. அந்த வாடியன் ட்ரிப்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. ஆமா, அது படம் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கான்டெக்ஸ்ட் கிடைக்கும். லைக் ஐ மீன் இப்போ வந்து ஒரு குத்து பாட்டு மாதிரி இருக்கு. ஆமா, படம் பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த பாட்டு எந்த லைன் அது? வாடியன் ட்ரிப், ஜஸ்ட் அந்த லைன் தான், அது மட்டும் தான். சோ அதை வந்து பாட்டா பண்ணலாம் தான் ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் இல்லை ஹுக் லைனாக போயிடலான்னு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை ஒரு வார்த்தை 3 வார்த்தை போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இது எல்லாமே வாட் ஐ ரியலி என்ஜாய்டு இன் ஆல் திஸ் வாஸ். இப்போ ஆப்பிள் கிரம்பிள் மாதிரி பாட்டாக இருக்கட்டும், வாடியன் ட்ரிப்பு, நீங்கள் ஆல்பம் கேட்டாலே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் சாங்ஸா, இது ஒரே படத்தில் இருக்குமா அப்படின்னு. தட் இஸ் வேர் ஐ திங்க் பிரபு ஹஸ் ஆல்சோ மேனேஜ் டு யூஸ் த சாங்ஸ் வெரி வெல் ஃபார் த நரேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபிலிம். நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டீங்களா? Obviously நிறைய as in நீங்க டெஃபினெட்லா பிஜிஎம் போடுறதுக்கு பட் as a stretch. Okay, in fact சக்திவேலன் சார் who is distributing this film, அவரோட தான் உட்கார்ந்து பார்த்தோம். I really respect him because he has a good இது சென்ஸ் ஆஃப் எது தியேட்டர்ல நல்லா பண்ண ஓடிடி என்னன்றத ஒரு அவர் வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது பிரபு நோஸ் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். எங்க பக்கத்துல தான் படம் பார்த்தாரு. சிரிச்ச ஒரு ஆடியன்ஸ் மாதிரி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு
and he was not laughing because we were trying to make him laugh. Mm. அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு உண்மை செம்மையா ட்ரிகர் ஆகி அவர் சில இடத்துல சிரிச்சாரு. See, that's what I like about this film, because everywhere you laugh, you won't be laughing for a joke. You'll be laughing for so many things, so many subtextual things that, you know, you are. So this film will also be a reflection in that sense. அதனால தான் கஷ்டம் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்றது. இன்னொரு கஷ்டமான பாட்டு வந்து இந்த கடைசி பாட்டு, எழுதா கதையோன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும். இப்போ அது படம் கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்பொழுது ஐ ஹோப் அண்ட் ஐ ரியலி விஷ் யூ கேன் tell me what you felt about that song after you watched the film. Right. Because there was problems in even sometimes டீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கே அதை ப்ராசஸ் பண்ணிக்க முடியல, அந்த பாட்டு கரெக்டாக இருக்கா, இது எப்படி இருக்குன்னு. ஏன்னா அது அவ்வளோ புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ தெர் வர் 2 challenges. ஒன்று தைரியமாக புதுசாக ஒன்று பண்ணுறது, அண்ட் அதை ரிலேட்டிவ்லாக பண்ணுறது. ஆனால் இது எல்லாமே வந்து unspoken things. Right. Like you don't go and tell everybody. You would just show a face. If your lover says, or if your wife or husband or whoever, relationship la yaar irundhalum, when you let them down, they don't usually say anything. It's a really ugly thing, you know. They just make a face. You can see the disappointment. அதெல்லாம் எப்படி வார்த்தையை மாத்துறது, எப்படி ஸ்வரங்களா மாத்துறது, எப்படி பாடல்களா மாத்துறதுன்றதான் இந்த படத்தோட சேலஞ்ச். ரைட். யூனோ ஸ்டில் சம் டைம் பேக், மேபி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்து Feb 9th வருதுன்னா ஒரு டிசம்பர்லேயே வந்து பாட்டெல்லாம் வந்துடும். ஒரு I'm not even talking about cassette வந்துடும், but even if in the YouTube age, the jukebox or whatever it is would come. So that I think the logic was, அந்த கொஞ்சம் பழகிக்கட்டும், கொஞ்சம் பாட்டெல்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் let people get used to it before they go to the film, so that when they watch the film அதான் முதல் வாட்டி கேட்குற மாதிரி இல்லாமல். பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, you kind of maybe release one song, second song, அந்த மாதிரி, and the actual like full album is available maybe அந்த படத்தோட ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியோ அந்த மாதிரி. I find this a little odd big to understand, because as a consumer of cinema, I want to listen to that album 2-3 times before going to the movie, because அந்த பாட்டு பதிஞ்சிருச்சுன்னா I'm able to relate to it better when it's showing on screen. Because நீங்க வந்து you would have listened to that song hundreds of times, so உங்களுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பதிஞ்சிரும். எனக்கு பிகாஸ் நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனுக்காக தான் நீங்க கேட்டே வாங்கியிருக்கீங்க. பட் I'm watching it like for the first time, so you're not giving me enough time to enjoy the music and absorb it, because அதுக்குள்ள இன்னொரு ஆல்பம் வந்துருது, அதுக்குள்ள the third album comes out, அதுக்குள்ள some other album comes out. So it's like there's so much of music right now. So why don't we release albums in advance? I think Is that a question for him or for Yeah, you? It'll be I great. think, That's the yeah. ideal Yeah, scenario, that's the actually. ideal, yeah. But you get why I'm saying Yeah, that, yeah, right? of Absolutely, course, because yeah. this is how I used to enjoy music Yeah. in films, right? Yeah, Same goes for you. absolutely. Yeah, I used to like pirate. I like அந்த அப்பதான் அந்த வெப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்த டைம் I used to like excitedly wait for the album release, pirate it and listen to it like hundreds of times before. And then ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும், இந்த பாட்டை வந்து எப்படி ஃபில்ம் பண்ணிருப்பாங்க, இந்த பாட்டை எப்படி படத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, that will also be there. Yes, So ஆமா, but the challenge is also that you don't want it to become old. no, also there is you know, I have to talk about this, because like in the promotional when they line up, prepare a film for the delivery, there is a spiking point where everything gets noticed. If that happens too early, it has to be done all over again in this era, because திரும்ப the second time push பண்ணும்போது there are budgets. Surely you have to push it, you have to like maybe talk about it, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றது. இப்போ அது வேஸ்டா போச்சுன்னா அந்த முதல் எஃபர்ட், அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரி, ஆக்சுவலாக நம்ம படத்துல ட்ரூத் பி டோல்டு ஒரு 3 மாசம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தா நல்லதுதான். Because the songs that we are doing are not going to be thrown away in 2-3 months. But again promoting it seems to be என்ன சொல்றது, ஒரு inconvenient thing for producers because of the current scenario. ஏன்னா இப்போ முதல்ல வந்து இளையராஜா சார் பாட்டு வருதுன்னா ஒரு படத்துலேயே ஒரு வருஷத்துலேயே அவரோட 50 படம் வரும். அவருக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் அவர் கேசட்டுங்கிறது வழக்கமாக போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அண்ட் ஸ்கேல் இருந்தது. அண்ட் தெர் வர் வெரி லைக் லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் கம்போசர்ஸ். டுடே எவ்ரிபடி இந்த யூஜிசி வந்ததுக்கு அப்புறம் யூசர் ஜெனரேட்டட் கண்டென்ட் ஒரு விதத்தில் ரொம்ப நல்லது, பிகாஸ் இட் இஸ் டெமோக்ரட்டைசிங் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இன் தி அதர் சைடு, த டைம் கிவன், தி அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் தட் பீப்புள் கேன் கிவ் யூ ஹேஸ் ரியலி லைக் ஷார்ட்டன்ட். அந்த படம் வர டைமில் பார்த்துக்கலாம் சார்ங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங், ஃபார் ப்ரொடியூசர்ஸ் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் வயபிள் திங் மேபி. But I think we should think about what you said.
think about introducing people early. think If you are confident enough that it can sustain for a long time. Because அதுதான் ஒரு அந்த recent- டைம்ல ஐ திங்க் most of the conversations happened offline so that it would like organically be sustained till the release. Now it's all about, as he said, it's that spike. Is it making waves at that particular time? அந்த மாதிரி It's also noisy, no? Like if the environment is noisy, you won't be heard anyway. yeah. So அதனால அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் தேவைப்படுதோ அப்படின்றதான் அப்போ I think that's a great argument. Now you're just offering as a user a counter argument Yeah, because I but I would totally like agree that with too. what you Yeah, said because yeah. that is what I would like. exactly I would like for people to hear these songs 6 months prior, really. right. See, because when I heard Apple Crumble the first time, the tune registered, but ரெண்டாவது வாட்டி கேட்கும்போது அந்த பொன் மாலையில ஒரு சின்ன கமக்க மாதிரி வர மாதிரி இருந்தது. Like அந்த when he sings it, Yeah. you get into that song more and you start appreciating it more. Whereas இப்போ வந்து அப்படியே டபால்னு வந்து லைக் படம் அடுத்த வாரம் இந்த வாரம் நான் வந்து ஃபுல் இது போடுறேன் அப்படின்னா you really don't like I think, and also I think a lot of people இப்போ வந்து ஒரு காலத்துல வந்து பாட்டுக்காகவே பாட்டு கேட்குற ஒரு ஆடியன்ஸ் இருந்தது. இப்போ அந்த ஆடியன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, ஆர் இட்ஸ் மேபி ஷ்ரங்க் பிகாஸ் தே லிசன் டு மியூசிக் வைல் தேர் டூயிங் அதர் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ விச் மீன்ஸ் the music penetrates into them in a very different way while they're doing other things. So it has to cross this filter, that filter, driving போகும்போது ரோட்ல இது அதெல்லாம் அந்த ஃபில்டர்லாம் தாண்டி it has to kind of register. So I was just like No, throwing across. but this is what we would love, in fact. But I think we should maybe we will maybe get there someday when we have enough power to, you know, Yeah. power of attention or whatever. Right. Like because எனக்கு ரீசெண்டாக I remember, ரீசெண்டாக relatively recent, I think மறுவார்த்தை Darbhuka Siva's thing that released Almost a year before the movie. yeah. And it just kept going and going and going. Nobody got tired of it. And the radio station, any FM channel, அது டெஃபினட்டாக the rotation வந்துட்டே இருக்கும். I don't think people got tired of it. It's like, and it played for like you said, maybe a year or something. Maybe a year, Yeah, for a whole thing. So the song is working. Yes. I don't think there's that much of this one at all. Yeah, there is more of actually அது எங்களோட இஷ்யூவை தாண்டி it's more of a maybe a production decision or something like that. Maybe we are not there yet, but we'd like to get there. Right. But is it also that like because in Tamil cinema or generally, I don't know, Tamil cinema நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க that one of the biggest issues is everything goes on till the last minute. That the sound recording na that goes on till the last minute. The music BGM na it goes on till the last minute. So the actual finished product அது வந்து like it's maybe 1 or 2 days before the thing is when it's actually ready. So sometimes is that also a thing because of the way people work here? I think in this case number of songs தான். Yeah, number of songs, and we spent a lot of time on each song to make it like we would keep listening to it and we would keep like tweaking adding suggestions and that like it evolved in that time. So we're happy about the time it took, and RRலாம் இந்த படத்துக்கு இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. It's all done. Yeah. Okay. Yeah. So No, Sean, tell me one thing. In in all languages actually, we have a tradition of the music directors singing songs. So like you go R.D. Burman, S.D. Burman, all those people have sung their own songs. Similarly, inga vandu MSV has sung his songs, Ilayaraja sung his songs, Rahman has sung his songs, you sung his songs. One thing that's very common to all these voices is that they're very unusual voices. yeah. All these music directors, Right. like they're not conventional melodic SPB voices. Pretty voices னு சொல்லலாம். SPB voice மாதிரி இருக்காது. Like there's a nice timbre texture to the whole thing, which is like a It's like a normal person singing. like a normal person. அதனால தான் do you think you opt to sing? Yeah, because see, basically I'm a singer தான். The only thing is நான் ரொம்ப earlier, like I told you earlier, like சீக்கிரமாவே இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக் ரொம்ப வருஷம் பாடி அதில் ஒரு த்ரெஷோல்ட் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை விட்டுட்டு வேற ஏதோ பண்ணணும்னு சொல்லி என்னோட மியூசிக்கல் ஜேர்னியே இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நாட் ஐ டவுட் ஐ ஹவன்ட் met anybody who has had a musical journey like mine. Right. And most of it happened within closed doors தான். Right. It's not like it happened in a grand stage where you have an MC and all that. அந்த மாதிரி நடக்கல. இது எல்லாமே இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் தான். இதுதான் மியூசிக்கா, அதுதான் மியூசிக்கா, இது ஏன் நல்லா இருக்கு, அது ஏன் நல்லா இல்லை, 6 மாசம் முன்னாடி அது நல்லா இருந்தது, இப்போ ஏன் நல்லா இல்லை, இந்த கேள்வியை துரத்தி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால
the voices also collected all that, like Right. whatever you try. Suddenly jazz பாடும்போது your timbre totally changes, and then when you sing Carnatic அதுக்குன்னு வேற மாதிரி. So நிறைய ஸ்டைல் பாடி 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 it has become something of its own. And as a person, more than a musician, I like the person me more than the musician me, because the person in me is always watching life all the time. So I should sound like a person also. So எனக்கு வந்து அதான் again I come back to Bob Dylan, because Bob Dylan is one guy who I thought was like, okay, this guy means what he says. ஆமா. அவர் பாடுற மெலடியும் இப்போ ஓகே லிரிக் ஓகே, பட் அவர் பாடுற டியூன் சம்டைம்ஸ் they don't even sound like proper tunes. ஆமா. But that's what makes it very special, Right. because It's from the heart. he's not a tune maker. He's not selling a craft. He's being in the moment. So அதனால maybe I have, because எனக்கு வந்து I am the last option. பிரபுக்கே தெரியும் நான் எனக்கு என் வாய்ஸே பிடிக்காது ஆக்சுவலா. I'll always be looking for a singer who can, communicate this better, deliver this better and all that. But sometimes I just feel that இப்போ தேன் சுடரை வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலா we tried 2-3 singers, but we felt that you have to go with my voice, because it's not just singing. You also have to mean, you have to express in ways, and it's not அதுக்கு அர்த்தமும் கொடுக்க முடியாது, அது நேச்சுரலாகவே வர வேண்டிய விஷயம்ன்றதுனால wherever I can tap that, அந்த பாட்டு தான் நான் பாடுறேன். இன்ஃபேக்ட் பொன்மாலை மென்துரல் அந்த ஆப்பிள் கிரம்பிள் பாட்டு வந்து நான் தான் சஜஸ்ட் பண்ணேன், சித்தார்த் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அவருக்கு அமிச்சேன் பாட்டை. படம் அமிச்சா he was like jumping up and down. இது வந்து எந்த படத்துல வருதுன்னு கேட்டா நான் அப்புறம் சொன்னேன். தென் பிரபுராம் வியாஸ், தென் லிவின் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டாரு. ஸோ ஐ செட் நீங்க இந்த உங்களோட, ஏன்னா ஐ நோ there is a side of Siddharth that nobody has seen in films. Everybody knows him as an actor, but I know him as a music appreciator. He is a keen listener and a good fan. And he also plays, Yeah, and he like produces his own stuff, doesn't play to anybody. நான் கேட்பேன் அப்பப்போ. ஸோ இது யாருமே பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, and he won't do it just for the sake of doing it. இந்த பாட்டை கேட்ட உடனே சூப்பர் எந்தோ he said நான் 2 days நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொன்னாரு. And he had already owned the song, whatever we sang and sent him. அவர் அதை கத்துன்னு ஃபுல்லா செமயந்துல வந்துட்டு he owned the song and he delivered it like that. ஸோ சிங்கர்ன்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ யூ மே திங்க் என்னடா ஒரு ஆக்டரை பாட வைக்கிறது என்ன ப்ரமோட் பண்றதுக்காக பண்ணியிருக்காங்களான்னு. ஆனா எனக்கு சித்தார்த்த தெரியும், உங்களுக்கு ஆக்டர் மட்டும்தான் தெரியும். I know what a singer he is. Right. So I want to use those resources, whoever I have met personally. And actors tend to express themselves really well. They may not be craftily on point, but you can see a person there. So that has really helped the song. So song-oda நோக்கம் தான் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்றது. So again, talking about unconventional voices, the voice of this film is quite unconventional in a sense that everybody will understand that voice, they will relate with it, but it is, nobody has spoken like this to you ever அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. ஸோ அதனால voices ஆகவும் we have made an effort. In fact, Santhosh has sung one song, உசிர உருவி எடுக்குது, is our favorite song in the film. I don't think he has sung a song like this in his music or in anybody's music. So Sandy also got very excited. He was like, are you sure you want me to sing this song? I said, yes, you. Because he expresses really well. There's a character in his singing, and there's a certain personality to the way he approaches music. I thought that will be great for this song, and it really worked for me. இதோட நான் கேட்ட பாட்டுங்கள தேன் சுடரே and வெலகாத, that was my 2 favorites. So tell me, when that வெலகாத, that அந்த பாட்டு situation, how did you explain it to him? That's a very interesting situation in the movie. ஏன்னா without spoilers, I guess. ஸோ நான் ஜஸ்ட் மூடா மட்டும் சொல்கிறேன். அது வரைக்கும் அந்த பாட்டு வர வரைக்கும் ஒரு என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் மூடில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிற படம். அண்ட் படத்தோட ஒரு மூட் ஷிஃப்ட்டு அண்டு ஒரு படத்தோடைய ஸ்கோப்புமே ஓப்பன் அவுட் ஆகிற ஒரு இடம் விலகாத. அதனால அதோட எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப லைக் லாங்கிங், இயர்னிங், இந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ நாட் லைக் தேன் சுடரையில் இருக்கிற மாதிரி இட்ஸ் நாட் ஸ்டாக்னன்ட். It has to be like really like moving also, because stories getting to the next stage, next level அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஐடியாவாகவே பார்க்கும்போது நாங்கள் மெலாடிக்காக அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும், விச் இஸ் லைக் இயர்னிங், லாங்கிங், அதெல்லாம் இருக்கணும். ஆனால் மியூசிக்காலிட்டியாக, ப்ரொடக்ஷனாக வந்து இட் ஷுட் லைக் கீப் make you move basically. So that's the whole idea behind அந்த அதுதான் இன்செப்ஷன் நினைக்கிறேன். அந்த ரைட். அவர் வந்து he tells you the situation. Can you play us
your first few iterations of what you did, and then before you got to the Yeah, I mean, if I can remember them, okay, shall I? yeah, Yeah. Shall I? There aren't many iterations in Yeah, Velagada, I think, actually. yeah, Velagada, Because it it's was the just the first, first. வந்த உடனே வந்த உடனே it just felt right. ஆக்சுவலா இதுதான் முதல்ல வந்ததோ. நீயும் இங்க நானும் இங்க சேரும் வழி எங்க பாதை எங்க தூரம் எங்க போகும் திசை எங்க விலகாத என்ன விட்டு விலகாத. In fact, the first thing that came was then he said விலகாதன்னு வச்சுக்கலாமா. ஸோ எனக்கு பிரபுட் என்ன பிடிக்கும்னா சம்டைம்ஸ் he understands that lyric is also music sometimes and you have to start somewhere. ஸோ மோகன்ராஜன் வந்துட்டு இருக்காரு, அதுக்குள்ள சும்மா விலகாத விலகாத. ஆக்சுவலா முதல்ல பண்ணும்போது விலகாத 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 இப்படிதான் இருந்தது பாட்டு. அப்புறம் அவர் வந்து சொன்னாரு வழி சேர முடியாத விலகாத விலகாத வலியெல்லாம் குறையாத. ஸோ அந்த வலியெல்லாம் குறையாதான்றது ரொம்ப பிளசண்டான மெலோடிக் ஸ்ட்ரக்சர் மேல இருக்கு. That means he's hopeful, but somewhere the longing is there. Right. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வருது. So yeah, விலகாதல சரணம் தான் I remember like எனக்கு I still remember like we made a rough version of the song and சும்மா இந்த phone recording appல இவர் பாடி ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் முடிச்சிட்டு I was just so happy with this tune and I was just driving back home and I would just like அந்த வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள it's on WhatsApp, right? So like I would stop the bike and I'll just like play it again and என்ன வாட்ஸ்அப் லூப் பண்ண அடுத்த 40 செகண்ட்ல திருப்பியும் ஓரங்கட்டி திருப்பி அந்த மாதிரி எனக்கு I was just like so moved by that tune. எனக்கு என்னன்னா அந்த யமன் கல்யாணி பெஹாக் இந்த மாதிரி ஸ்கேல்ஸ் வந்து I think they are misrepresented as classical scales, but I think there's a commonality, a common man element in our context. So இந்த பாட்டு இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு, கோபாலகிருஷ்ண பாரதியோட பாட்டு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. ஏன்னா அதுல அவ்வளவு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும், பட் அதுக்காக ஏக்கம்னு ஒண்ணு சோகம் கிடையாது. இரக்கம் வராமல் போனது அப்படின்னு பாடணும்னு அவசியம் இல்லை. So that is why I feel that emotions get normalized as சார் என்ன சார் லாங்கிங்ல இருக்காருல்ல அப்படின்னா சேடு தான் சார் அப்படின்னு சொல்றதே தப்பு. ஸோ அதனாலதான் அவன் என்ன சொல்றான்னா ஒத்த துளி விழுந்தா கூட சுட்ட மணல் ஒன்னா சேரும், நெஞ்சத்தோட கண்ணீர் துளி இன்னும் வேணுமா, do you want me to cry more to make you understand how I feel அப்படின்றது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா ஒத்த துளி விழுந்தா கூட சுட்ட மணல் ஒன்னா சேரும், நெஞ்சத்தோட கண்ணீர் துளி இன்னும் வேணுமா அப்படின்னா this line had that, right? இன்னும் வேணுமா, not sad, not happy. And that வேணுமா leaves it கொஞ்சம் hanging. Yeah. அந்த இன்னும் வேணுமா. அப்புறம் என்ன வரும், உள்ளுக்குள்ள காதல் ஊரு மெல்ல மெல்ல எல்லாம் மாறு நீடும் அந்த வானம் வர பேசி போவோமா. அப்புறம் இந்த லைன் உனக்கு எதை தேடி அலைஞ்சேனோ எதை தேடி அலைஞ்சேனோ அடி உன்னையும் தொலைச்சிட்டேன் உனக்காக புதுசா உயிரை ஏத்துக்கு விலகாத என்ன விட்டு விலகாத. So he doesn't like have what he wants, or he doesn't feel like how he wants to feel. He's hopeful that he will get there, but he's not sure that it will happen. Right. இதுதான் இந்த சைக்கலாஜிக்கலான மேப்பிங் ஆஃப் திஸ் சாங். Now இதை தான் மியூசிக்கா மாத்தணும்ன்ற டிஸ்கஷன் தான் we mostly had in all the songs. What is going to be the song? Right. What is it going to talk about? Not the words, but அந்த டியூன் என்ன சொல்ல போறது, என்ன மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் இருக்கணும்ன்றது. Right. Velagada is a good example because
if you just hear it, it's a happy song. Yeah. But if you know the lyrics, you know that there's something in it. Like, so yeah, it's a very special song. I really enjoyed creating Yeah, this. அது first time கேட்கும்போது it just like was so appealing to me because I like songs that get into these கொஞ்சம் melancholic spaces ஒரு மாதிரி not necessarily sad but ஒரு like on the there's a lot of emotive thing in that like எனக்கு அது I like that zone a lot. Yeah, அதனால தான் blues really appeals to because down spirits happy-ஆ express பண்ற மாதிரி ஒரு contrast இருக்கு அதுல ஜானர்லயே. Yeah, so it's I like guess this is Indian blues, you know. Like there are ragas like Behag, Yaman Kalyanila. They're not happy, but அந்த ரெண்டு மத்தியமத்தினால the ரெண்டு notes இருக்குல்ல. Actually, we were listening to a lot of the Kabir-ஓட verses, அந்த ராஜஸ்தானி folkல Kabir-ஓட versesலாம் அதுல அந்த ஒரு ஏக்கம் டுவர்ட்ஸ் த ஹையர் பவர் அந்த ஏக்கம் இருக்கும். அதே நேரத்துல அந்த ஒரு அதான் ஹாப்பி பிட்டர் ஸ்வீட்டான ஜோன். So these songs have a இப்ப அவர் எதை பத்தி பேசுறாரு, ஏதோ ஒரு பயங்கர பிலாசபிக்கலா ஒண்ணு பேசுறாரு. கேட்கறவனுக்கு புரியாது அது என்னன்னு, ஆனா புரிய வைக்கிற முயற்சி இருக்குல்ல, சரி புரியாதோ என்னமோ. ஆனா so there is, I think there is a blues in effort when you know something won't happen but you are still trying. I mean, how ironic is that? So Velagada, we try to capture that somewhere, I think, in the song. Yeah, it's just a beautiful song. எனக்கு அந்த I love that ஒரு kind of unusual percussion also on that. Yeah, அது வந்து ஒரு tapping sticks together. அத stick and clap மாதிரி. ஆமா that was very அது ஒரு மாதிரி it's a very idiom, I mean a dance musicல யூஸ் பண்றது. ஆமா அது நட்டோ சோக பாட்டுல இது வரைக்கும் வந்திருக்கு. I mean சோக பாட்டு சொல்ல கூடாது, பட் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுல you won't probably hear யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So what made you say I want that flavor? Because they are also on a trip. If you have seen the song video, இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர எல்லாருக்கும் அது ஒரு ட்ரிப் அப்படின்றதுதான் அதோடைய கேன்வாஸ். ஆனா அதுல இவங்க ரெண்டு பேருடைய விஷயம் எப்படி இருக்கிறதுனால அது ஒரு மேபி a background layer or something you see in the background. So you need a background and a foreground. I think dance music gives amazing context for anything really. Right. Because that music doesn't judge. எதை வேணா பண்ணிட முடியும், எந்த மாதிரி பாட்டு வேணா, எந்த மெலடி வேணா பண்ண முடியும்ன்றது. ஏன்னா ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு ஃபார்ம்ங்கிறதுனால we wanted to exploit that for the journey part. Right. There are also like happy moments. அப்பதானே அந்த கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும், எல்லாருமே ஜாலியா பாடிக்கிட்டே வரும்போது இவன் அப்படியே வரப்பா பார்த்துட்டு வருவான் அந்த கேரக்டர். So you need the whole thing. Right. Because when all the drama is happening, there is also trees, skies. What about those layers? Yeah. அதுதான் இட்ஸ் லைக் இந்த ரெண்டு ஃபீலிங்கும் பேட்டில் ஒன்னு மூவ் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து போகாதன்னு சொல்லிட்டு ஹோல்ட் பேக் பண்றது. அது ரெண்டும் ஃபைட் பண்ற இடம் தான் நினைக்கிறேன். No, that's really specific. So when like because normally வந்து like some music directors tell that director வந்து லவ் சாங் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. ஸோ நாங்கள் என்னன்னு பண்ணுறது, ஸோ நாங்களாக வந்து யோசிச்சு ஒரு லவ் சாங் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு லைக் they said, but you believe it being really specific. Yeah, because இந்த படத்துல லவ் சாங்னா எல்லாமே லவ் சாங் தான், படமே லவ் பத்தி தான். ஸோ லவ்லயே இது வெறும் லவ் பாட்டு இல்ல, not your run of the mill love song. லவ்வோட பல ஷேட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கும் ஃபீலிங்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மியூசிக்கலி கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு we got more specific. Yeah, and also I'm also not a music director who generally has conversations only with the motives of being a music composer in a film. Now I want to understand what he is trying to achieve, our intentions என்ன, அது சரியான்னு நான் நினைக்கிறேன்னா just because அவர் சொல்றனால நான் ஏத்துக்கணுமா, இதெல்லாம் அவரும் அலோவ் பண்ணணும். because Prabhu knows that like literally we had no filters. சில டைரக்டர் சொல்ல தயங்குவேன், இவர்கிட்ட அது மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை. பிகாஸ் ஐ பிலீவ் தட் ஹி இஸ் வெரி டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ஹி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் இட்ஸ் நாட் தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உஸ்ர உருவை பண்ணும்போது கூட இட் இஸ் அ ஹார்ட் சாங் டு டூ பிகாஸ் யூ ஆர் இட்ஸ் நாட் அ சேட் சாங் அகெயின், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சாங் வெரி கிவ் அப். வாட் டு யூ மீன் கிவ் அப்? லைக் வென் யூ சே யூ ஆர் கிவிங் அப் இன் லைஃப், கூன்சாலான்னு ஒரு பாட்டு வரும் ரங்தேவ், இட்ஸ் அ கிவ் அப் சாங், ஜஸ்ட் கிவ் அப், ரைட்? பட் அது ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்கான ரொம்ப ஹாப்பியான பாட்டு மாதிரி இருக்கும் கேட்க. But the context will make it. So in the judicious mix of emotions இருக்குல்ல, the texture of emotions is what I think each song ஓட intent actually. That is why we had to be more specific. ஏன்னா ஒரு சவுண்ட் இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ இதை நான் வந்து இங்க வாசிக்கிறதுக்கும் even an octave could invoke something, some different feeling for you, right?
ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தது இந்த படத்துக்கு. If he just says, they go on a trip, they go into a club, அப்படியே ரேவ் பார்ட்டி போயிட்டு இருக்கு, இவர் மட்டும் சோகமா இருக்காரு, இது இப்படின்னா it will be your template song. Yeah. Not that it will be a bad song, it will be a good song, but you won't get the textures. also he's wasting that time. அந்த டைம்ல கதை சொல்லிருக்கலாம், ஆனா படத்துக்கு வெளில போயிட்டு வரதுக்கான டைம் இல்லைன்னா அவ்வளோ இருக்கு சொல்றதுக்கு படத்துல. ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்ட்வைண்டா தான் இருந்திருக்க முடியும். How long is the film? It's 2 hours 22 minutes. Right. And how many songs are there? 7 Seven songs. songs. And அதோட length எவ்வளோ இருக்கும்? I think Vadi and Trip is the shortest one. It's like 1 ஆறு odd பாட்டு almost minute. full-ஆ தான் use. 6 பாட்டு 3-minute songs. So 3 and a about half minutes. 20 minutes of songs. Almost, yeah. Like in the film. Yeah. So 2 hours of narrative and 20 minutes of songs. Yes. So songs are also telling the story. Yeah. I mean, ideally they should. That's the whole reason one uses. But I think the idea of going out and coming back is also because Indian movies are not. For the longest time, we've had that the Tali meal approach, like konja idu, konja adu kind of a thing. So that we've not really integrated the songs, which is not a wrong thing. It's just one style. So, but in the mari padathukku, I'm guessing that because you're so specific about what you want to say. But what do you think love is today? It's a very complicated question. It's because in one way you still see a lot of people settling for arranged marriages because either they're conditioned to that or because avungalukku vandu it's too complicated or whatever it is. But on the other side, people get really adventurous. They do like all kinds of things. So there's no real template for love. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட there was one particular template. You either fell in love and you got married to that person, or you whatever it is, or you got arranged marriage or whatever it is, because the end point was always like for the rest of my life. I think that has begun to blur a bit. It's like people are saying, let me live in the moment. Like okay, I'm enjoying this space, let me be here, without necessarily saying, oh, எனக்கு இவங்களை பிடிச்சிருக்கு, உடனே கல்யாணம் பண்ணிட்டு I should live with them for the rest of my life. There are things like this that are happening in certain parts. So how do you see love today? Yeah, I think it's very complicated. But I think love differs person to person, depending on their personality, exposure, and also their society, values, ethics. அது எங்க இருந்து வராங்க, அவங்க எப்படி பார்க்கறாங்கங்கறத பொறுத்து love மாறும்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு what it means to me is to care for a person and to respect a person and to நம்ம அவங்க கூட இருந்தா நமக்கு ஜாய் ஃபைன் பண்ண முடியுது, நம்மளால எல்லாத்தையுமே பேச முடியுது, நம்மளுடைய சுத்தம் அசுத்தம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இடமா இருக்கிறது தான் லவ்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பர்சன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன். பட் அந்த சுத்தம் அசுத்தம்னு பேசும்போது can we really be 100% honest with people? You can try to be. Yeah, that would be ideal. Yeah. Right. Yeah. Isn't that effort, if the other person sees the effort, Yeah. isn't that romantic enough? Yeah. And in the படத்துல when you say that I've tried to, of course Manikandan is a fantastic actor, அதை பத்தி சொல்ல, but when you're saying that I'm kind of, did you first say let me try for a younger actor so that like because of what I'm trying to talk about or something, அந்த thought எப்பயாவது வந்ததா உங்களுக்கு? இல்ல, எனக்கு இந்த கேரக்டர் இஸ் செட் இன் லேட் 20s. ஐ திங்க் மணிகண்டன் இஸ் வெரி கன்வின்சிங் as a late 20s person. மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. So it was right off the bat. I was asking him, இதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் leading man role ஒரு விதத்துல, because like good nightல technically he's the protagonist, but it's more like there are many ensemble, people. It's an ensemble kind of a thing. It's not really, it's not him kind of a thing. So I was like trying to get a hold of that. So அவருக்கு வந்து முதல் படம் இந்த மாதிரி அமைஞ்சது, it's amazing. It's like it's a thing. And does the zone of a film also affect, like supposing இதுவே வந்து ஒரு had it been some other a famous actor, do you think the scope for experimentation goes down? You know what I mean? Yeah, I know what you mean. Supposing it's been a big star, Yeah. would you be forced to give like one immediately catchy song? I don't mind giving a catchy song at all. If that Which is the not job. to say this is not you know what I mean? So like if it's a big star, maybe surely it would have been a different idea. But
என்னன்னா ஐ திங்க் ஸ்டார்ஸுக்குமே ஃபார் them to be normal people seems to be such a problem because whoever approaches them they don't imagine a normal person when going to a star இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டே வராது ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த லவரே பண்ண முடியாதா இருக்கும். லவரை பண்ணணும்னா இட் வில் பி a வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம். ரைட். டாக்கிங் அபவுட் லவ் இன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி நார்மலைஸ்ட் சென்ஸ் அப்படின்னு தான் தோணுது. ஏன்னா த பிக் ஸ்டார் வில் சே தட் இதெல்லாம் ஏற்றுப்பாங்களா, என்ன வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கறது ஒத்துப்பாங்களா, ஆர் ஹவு கேன் ஐ சே தீஸ் திங்ஸ் ஆன் த ஸ்க்ரீனு. இப்போ விமன் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு, அவங்க வந்து நான் இப்படி பண்ண இமேஜ் இப்போ அதெல்லாம் கவலைப்படலன்னா தான் இந்த படம் பண்ண முடியும். பிகாஸ் வி ஆல் நோ தட் பீப்புள் ஆர் ஆக்டிங். ஐ பிலீவ் யூ ஆர் இன் அ சொசைட்டி வேர் வி கேன் டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் தட் ஆர் பர்ஃபார்மிங். ஸோ பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் தட் ஸ்டார்ஸ் ஹேவ் சம் ரிசர்வேஷன்ஸ். அப்படின்னு வரும்போது இந்த மாதிரி பாட்டு ஷுவராக வந்திருக்காது. மேபி கண்டிப்பாக வேற மாதிரி பாட்டாக தான் இருந்திருக்கும். பட் ஐம் ஆல்சோ ஓகே வித் தட்ங்கிறேன். பிகாஸ் ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் ஐ எம் அகெயின்ஸ்ட் தட். இட் வுட் ஹவ் பீன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம். பட் இட் வுட் நாட் ஹவ் பீன் மை பர்சனலி. இப்போ இந்த படம் வந்து எனக்கு பர்சனல் சக்ஸஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. பர்சனலாக ஹவ் ஐ இப்போ நான் ப்ரொடியூசராக இருந்தால் இந்த மாதிரி நான் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கிற படமாக இருக்கும் லவர். பட் அது வந்து மோர் ஆஃப் மேபி ஓகே பெரிய ஸ்டார்க்காக பாட்டு பண்ணுறோம், கேட்சியாக ஒரு பாட்டு பண்ணலாம், பிளேலிஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும், நிறைய பேர் இதை கேட்பாங்கன்ற லெவலோட அது இருந்திருக்கும். ரைட். பட் திஸ் கோஸ் டீப்பர் than that. I mean the relationship I have with him or Mani or even this producer Yovaraj Mahesh அவங்கெல்லாம் கூட it is to create a new kind of economics in cinema where you don't say that just because we think a lot and we make depthy films doesn't mean that normal people cannot consume them. Actually, I think we underestimate people. நினைக்கிறேன். இல்ல அது ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் நினைக்கிறேன். To say that you throw some jargons and say that I'm something big அப்படின்றதோ இல்ல ஒரு 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 கிளாஸ் பயோஸ்குள்ள அதை அடக்கிறதோ அது வந்து அது இனிமே யாரு பண்ணுவா என்ன? பிகாஸ் obviously you want more people to watch your film now. You need to dumb down to be relatable ன்ற ஒரு and isn't relatability is not enough for saying honest movies na வேற என்ன relatable movies தான் honest movies. ஆனா அங்க என்ன ஆயிடும்னா நான் honest-ஆ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லவங்க இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லா. அதுக்காக வந்து படத்துல இருக்கிற அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படியே வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா காட்டுறதுன்ற கம்பல்ஷன் இருக்கக்கூடாது. when you are going for grey, if it is a relatable grey and if the aesthetic of the film, the artistry is so good that when you are in the film you forget yourself and go in the film. Because in நிறைய படம் நான் பார்க்கும்போது audience will be waiting to clap. Like monkeys in a lab. It's I mean that's okay, but சில படத்துல நீங்க மறந்துடுவீங்க. நீங்க படம் பாக்குறீங்கன்னே மறந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிடுவீங்க இல்லையா? Isn't that what good films used to do to us? When you go and sit in a theater, you go into this other world. Right. You forgot who you are. So that's what people want, right? Why are they playing games? Why are they engaging in entertainment endlessly? Because they want to escape themselves. I think good films are very capable of doing that. For those reasons, good films should become like collection blockbuster films also. What is the USP going to be? என்ன எதை சொல்லி என் படத்தை பார்க்க வாங்க அப்படின்னு சொல்ல போறீங்க? எப்படி கூவ போறீங்க? அது கொஞ்சம் டீசெண்டா சொன்னேன். ஐ திங்க் இது வரைக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபில்ம்ஸோட இதோட டேக் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேருந்து இது கொஞ்சம் டேக்காகவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் யூஎஸ்பி வுட் பி ரிலேட்டபிலிட்டி. ஐ திங்க் லைக் அ லாட் ஆஃப் people can reflect on the film and identify a lot of things and feel relatable அப்படின்ற மாதிரி அதான் ஃபீல் பண்ணுறேன். Right. And you've seen the film, so yes. Your final words. I think we need to watch films like Lover, not just for entertainment, but because we can spend 2 hours 20 minutes or quality time spend பண்றோம்ல. Like when you meet your old friends, whatever feeling you get, when you go through a very good experience, so அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் லவர். And because there's a lot of hard work that's gone into creating this reality for people. And especially because we live in a time where there are a lot of walls created these days between people in terms of what they believe, preferences. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட எவ்வளோ நெருக்கமாவோ தள்ளியோ இருக்கிறதுன்ற மாதிரி ஒரு நிலமையில இருக்கும் இன்னைக்கு. ஸோ அந்த 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 பவுண்டரிஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறத பற்றி தான் இந்த படம் ஆக்சுவலாக. இன் எவ்ரி ரிலேஷன்ஷிப், நாட் பர்டிகுலர்லி ரொமான்ஸ், பட் தெர் ஆர் வி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பவுண்டரிஸ் எவ்ரிவேர். இப்போ வீட்டுக்கு வெளில பண்ணுறதை பற்றி தான் பேசுகிறோம். வீட்டுக்குள்ளே
Are we treating our parents as human beings or just take them for granted as parents? Yeah. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு. So it is a reflective film, but you will laugh, you will cry. I mean, you will get shocked in certain instances. It's truly a or whatever a modern, progressive, entertaining, amusing, shocking film needs to have. Lover has all. He of has them. sold a movie for you. Yeah. Modern, Nobody does better progressive, than him. this, that, everything. It's like எல்லாமே வந்து it's சொல்றாரு. No, but I'll tell you why I'm looking forward to the film. One is Live In, of course, your earlier work. But இன்னொன்னு என்னன்னா, it's very difficult to make a new shade of a love story. To kind of, and that has to come from the person themselves. Love is such a generic emotion in the movies generally that, oh, ஒருத்தருக்கா மீட் பண்றாங்க, love. I mean, there's very little that, because then something else comes and drives the plot. So to kind of, but we find very few people, movies that talk about being in love. You know, like it's love is not just something that happens so that the plot moves forward, but something about this movie tells me that it's more about negotiating that path of like being together. And am I right? Absolutely. Yep. Right. Yeah. So that's something that Yes. that I Yeah. look forward to, because அது வந்து அந்த zone you typically don't see. It's not like a thing, because everybody wants interval block, this one, that one, you know, so that there's a certain push that comes. Of course, I'm sure you thought about that as well. Yeah. But hopefully That's a very interesting interval block also. Yeah, there is. But that's a great So just to word. clarify, there is an interval block. Yeah, there is. And that's a great word. Like negotiation is such a great word that you used, because I think it sums up the relationship. இந்த படத்துல டீல் பண்ண வர விஷயம் வந்து it is about that negotiation. No, I really think any relationship is a kind of negotiation, because it's like a business transaction in a way. Like ரொம்ப அந்த மாதிரி இல்ல. Very fundamentally speaking. Fundamentally speaking, it is, because Yes. I'm giving you these things, Yes. you giving me these things. Like our sonamari, it could be parents, it could be whatever it is, anything. It could even be a pet. Like any relationship is a kind of a fundamentally boils down to a negotiation, right? It's like I promise to deliver these things to you, and you give these things to me. And of course, we do a lot of those things unconsciously, as opposed to a business deal where ellame conscious up பண்றது. But that's why I use that word, because it's like, I think it's a you know, that, and also that negotiation is not something that becomes a part of, because there is always a reason for falling in love. But sometimes you also know that one reason may be enough for 6 months of being in love. But after the 6 months, that one reason may no longer be enough. And then you might need something else. Or like the reason you fell for somebody may not be the necessary. I'm actually writing my own screenplay. I should stop right now. This kind of. But yeah, but I think it's all relevant to the film. Whatever you're saying, I think. Yeah, but thank you both. This has been a very nice conversation. Yeah, it's always a been pleasure my talking pleasure. to you. Yeah. We should do more. I have an idea I'm going to pitch to you. Yeah, definitely. And, Always lovely and talking I'm to you, really looking forward to this. Thank you. I just wish I'd heard the whole thing, but now that you say the jukebox is out, I listen to everything. Yeah. Yes, And yes. including the thing. So Yeah. thank you so much, and Thank all you. the best for Thanks Love. a lot. Thank you, Daddy. Thank you. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை, நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன்.